All India service rules relating to resignation of an officer. IAS officer from UT of JNK, Union Territory of Jammu and Kashmir, Shah Faisal, who resigned from the service in January 2019, has been reinstated. The Home Ministry, which is the cadre controlling authority for the Arunachal Pradesh, Goa, Mizoram and Union Territory cadre, Agmut cadre, had asked for an opinion of the Jammu and Kashmir administration about his plea for withdrawal of resignation. After getting reports from all quarters, besides the DOPT, it was decided to accept his plea and was subsequently reinstated earlier this month. Since his resignation itself was not accepted, but his request for the withdrawal of resignation was accepted. రీసెంట్గా షా ఫైజల్ అనే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ న్యూస్లో ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఆయన జనవరి 2019లో సర్వీస్కు రిజైన్ చేశారు. ఆయన ఇప్పుడు ఆ రిజిగ్నేషన్ని విత్డ్రా చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు. సో అది గవర్నమెంట్కి విత్డ్రా చేసుకుంటున్నామని రిక్వెస్ట్ చేసిన తర్వాత గవర్నమెంట్ ఆయన రిక్వెస్ట్ని యాక్సెప్ట్ చేసింది. ఇంకా ఆయన రిజిగ్నేషన్ని యాక్సెప్ట్ చేయని గవర్నమెంట్ ఆయన విత్డ్రాల్ ఆఫ్ రిజిగ్నేషన్ మాత్రం వెంటనే యాక్సెప్ట్ చేసేసింది. ఇలా ఎందుకు జరిగిందో చూద్దాం. వాట్ రూల్స్ అప్లై వెన్ అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ చూసెస్ టు రిజైన్. ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసరు రిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు ఏమేమి రూల్స్ ఉంటాయి? A resignation is a formal intimation in writing. ముందుగా వాళ్ళు రిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నప్పుడు ఒక ఫార్మల్ ఇంటిమేషన్ వాళ్ళ చేతితో రాసి ఒక ఇంటిమేషన్ చేయాలన్నమాట. ఎప్పుడు రిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనేది స్పెసిఫైడ్ డేట్ వేసి కూడా చేయాలి. 1 month తర్వాత, 2 months తర్వాత, 3 months తర్వాత రిజైన్ చేయాలనుకుంటున్నానని స్పెసిఫైడ్ డేట్ వేసి ఆ డేట్ నుంచి నేను సర్వీస్ నుంచి రిలీవ్ అయిపోతానని చెప్పాలి. రైటింగ్ బై అన్ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ఆర్ హిజ్ ఆర్ హర్ ఇంటెన్షన్ ఆర్ ఏ ప్రపోజల్ టు లీవ్ ద ఐఏఎస్ ఎయిదర్ ఇమీడియట్లీ ఆర్ ఎట్ ఏ స్పెసిఫైడ్ డేట్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్. వెంటనే వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నా కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు, లేదంటే ఏ డేట్ నుంచి వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నారో ఆ డేట్ మెన్షన్ చేయాలి. సో దీనికి గైడ్లైన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయంటే, గైడ్లైన్స్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పర్సనల్ ట్రైనింగ్ సేస్ దట్ ఏ రిజిగ్నేషన్ హ్యాస్ టు బి క్లియర్ అండ్ అన్కండిషనల్. DOPT ఈజ్ ద క్యాడర్ కంట్రోలింగ్ డిపార్ట్మెంట్ ఫర్ ద IAS. The resignation of an officer of any of the 3 All India services, IAS, IPS and Indian Forest Service, IFS, is governed by the All India Services Death Cum Retirement Benefits Rules 1958. ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ద రూల్ ఈజ్ సిమిలర్ ఫర్ అదర్ సెంట్రల్ సర్వీసెస్ యాజ్ వెల్. సో డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ రెసిగ్నేషన్ అండ్ విఆర్ఎస్ అంటే వాలంటరీ రిటైర్మెంట్ స్కీమ్. సో resignation from service is entirely different from the accepting the government's voluntary retirement scheme, VRS. సో రెండు డిఫరెంట్ అనమాట. రిజిగ్నేషన్ అనేది డిఫరెంట్, విఆర్ఎస్ అనేది డిఫరెంట్. దోస్ హూ టేక్ విఆర్ఎస్ ఆర్ ఎంటైటిల్డ్ టు పెన్షన్ అండ్ అదర్ బెనిఫిట్స్, వెరాజ్ దోస్ హూ రిజైన్డ్ ఆర్ నాట్. ఎవరైతే విఆర్ఎస్ తీసుకుంటారో వాళ్ళకి రిటైర్మెంట్ అయిన తర్వాత పెన్షన్ వస్తుంది, గవర్నమెంట్ నుంచి
మిగిలిన బెనిఫిట్స్ కూడా వస్తాయి. అదే ఎవరైనా రిజైన్ చేశారనుకోండి, వాళ్ళకి పెన్షన్ రాదు, బెనిఫిట్స్ ఏమి ఉండవు. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ రిమూవ్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ అనమాట రెసిగ్నేషన్ అంటే. సో విఆర్ఎస్ అంటే గవర్నమెంట్లో ఉన్నట్టే భావిస్తుంది గవర్నమెంట్. రూల్ 5 ఆఫ్ ద DCRB రూల్ సేస్ no retirement benefits may be granted to a person who has been dismissed or removed from the service or who has resigned from the service. DCRB రూల్ ఏం చెప్తుందంటే, ఎవరైతే డిస్మిస్ చేయబడి ఉంటారో, లేదంటే ఎవరైతే సర్వీస్ నుంచి రిమూవ్ చేయబడి ఉంటారో, లేదంటే ఎవరైతే రిజైన్ చేశారో వాళ్ళకి రిటైర్మెంట్ బెనిఫిట్స్ ఏమీ ఉండవు. పెన్షన్స్ కానీ అదర్ బెనిఫిట్స్ కానీ ఏమీ ఉండవు అన్నమాట. డిస్మిస్డ్ ఆర్ రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద సర్వీస్ ఆర్ హూ హ్యాస్ రిజైన్డ్ ఫ్రమ్ ద సర్వీస్. రెసిగ్నేషన్ అంటే తమంతకు తామే వెళ్ళిపోవడం. రిమూవ్డ్ ఫ్రమ్ ద సర్వీస్ అంటే సర్వీస్ నుంచి తొలగిస్తారు గవర్నమెంటే. డిస్మిస్డ్ సర్వీస్ నుంచి డిస్మిస్ చేస్తారు. టు హూమ్ మస్ట్ ద రిజిగ్నేషన్ ఆఫ్ అన్ IAS ఆఫీసర్ బి సబ్మిటెడ్. సో అతను రిజైన్ చేయాలనుకుంటున్న ఒక IAS ఆఫీసరు ఆ రిజిగ్నేషన్ లెటర్ని ఎవరికి సబ్మిట్ చేయాలి? అన్ ఆఫీసర్ సర్వింగ్ ఇన్ ఏ క్యాడర్ స్టేట్ మస్ట్ సబ్మిట్ హిజ్ ఆర్ హర్ రిజిగ్నేషన్ టు ద చీఫ్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ద స్టేట్. ఎవరైతే చీఫ్ సెక్రటరీ ఉంటారో, IAS సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అయిన తర్వాత, ట్రైనింగ్ తర్వాత క్యాడర్ అలాట్ అవుతుంది, క్యాడర్ స్టేట్ అలాట్ అవుతుంది. సో ఆ క్యాడర్ స్టేట్కి చీఫ్ సెక్రటరీ ఉంటారు. సో ఆ చీఫ్ సెక్రటరీకి రిజిగ్నేషన్ అనేది సబ్మిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అన్ ఆఫీసర్ హూ ఈజ్ ఆన్ సెంట్రల్ డిప్యూటేషన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ టు సబ్మిట్ హిజ్ ఆర్ హర్ రిజిగ్నేషన్ టు ద సెక్రటరీ ఆఫ్ ద కన్సర్న్డ్ మినిస్ట్రీ ఆర్ డిపార్ట్మెంట్. ఎవరైతే సెంట్రల్లో డిప్యూటేషన్లో ఉంటారో వాళ్ళు కన్సర్న్ మినిస్ట్రీకి లేదంటే కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్కి ఈ రిజిగ్నేషన్ అనేది సబ్మిట్ చేయాలి. వన్స్ వాళ్ళు సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత ఆ రిజిగ్నేషన్ లెటర్ని ఆ డిపార్ట్మెంట్ ఆ మినిస్ట్రీ ఫార్వర్డ్ చేస్తుంది వీళ్ళ క్యాడర్ స్టేట్కి. ద మినిస్ట్రీ ఆర్ డిపార్ట్మెంట్ దెన్ ఫార్వర్డ్స్ ద ఆఫీసర్స్ రిజిగ్నేషన్ టు ద concerned state cadre along with its comments or recommendations. So next, what happens after resignation is submitted? Resignation చేసిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? The state checks to see if any dues are outstanding against the officer as well as the vigilance status of the officer or whether any cases corruption etc are pending against him or her. స్టేట్ అనేటువంటిది ఆయన మీద ఏమైనా కేసెస్ ఉన్నాయా లేదా అని చెక్ చేస్తుంది అనమాట. పెండింగ్ కేసెస్ ఆఫ్ కరప్షన్ మీద కావచ్చు, మాల్ ప్రాక్టీస్ మీద కావచ్చు, లేదంటే ఏదైనా వైలెంట్ బిహేవియర్ మీద కావచ్చు, మిస్బిహేవియర్ మీద కావచ్చు, లేదంటే విజిలెన్స్ స్టేటస్, లేదంటే ఆయన ప్రవర్తన సరిగా లేనప్పుడు ఆ రెసిగ్నేషన్ని నార్మల్గా రిజెక్ట్ చేస్తుంది. ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు ఒకవేళ అలాంటివన్నీ ఉంటే, ఇన్ కేస్ దెర్ ఈస్ సచ్ ఏ కేస్, ద రెసిగ్నేషన్ ఈజ్ నార్మల్లీ రిజెక్టెడ్. సో ఆయన మీద ఏమైనా కేసెస్, కరప్షన్ కేసెస్ ఉన్నా కూడా, ఏమైనా మాల్ ప్రాక్టీసెస్ కేసెస్ ఉన్నా సరే, ఏమైనా పెండింగ్లో ఉంటే, సో ఆ రెసిగ్నేషన్ని రిజెక్ట్ చేస్తుంది స్టేట్ క్యాడర్. బిఫోర్ ఫార్వర్డింగ్ ద రెసిగ్నేషన్ టు ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, ద కన్సర్న్ స్టేట్ ఈజ్ సపోజ్డ్ టు సెండ్ information on the issues of dues and vigilance status along with its recommendation. సో ఎవరైతే రిజైన్ చేసింటారో ఆ ఆఫీసర్ ఒక రిజిగ్నేషన్ని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి పంపించాల్సి ఉంటుంది, స్టేట్ గవర్నమెంట్. సో బట్ ఆ ముందే ఆయన మీద ఏమైనా కేసెస్ ఉన్నాయా, లేదంటే ఏదైనా విజిలెన్స్ స్టేటస్ ఆర్ డ్యూస్ ఏమైనా ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయా, అవన్నీ కూడా పంపించాల్సి ఉంటుంది. రిజిగ్నేషన్ కన్నా ముందే పంపించాలి, అవన్నీ పంపిస్తారు. ద రిజిగ్నేషన్ ఆఫ్ ద ఆఫీసర్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ బై ద కాంపిటెంట్ అథారిటీ, దట్ ఈస్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, ఓన్లీ ఆఫ్టర్ ద రికమెండేషన్ ద కన్సర్న్డ్ క్యాడర్ హ్యాస్ బిన్ రిసీవ్డ్.
The competent authorities are for IAS, Ministry of State of the Department of Personal Training, DOPT; for IPS, Ministry for Home Affairs; and for IFOS, the Minister for Environment, Forest, Climate Change in respect of the Forest Service. On what grounds a resignation is accepted or rejected? The guidelines of DOPT అంటే ఏ గ్రౌండ్స్లో రిజిగ్నేషన్ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు ఆర్ ఏ గ్రౌండ్స్లో రిజిగ్నేషన్ రిజెక్ట్ చేస్తారు. ద గైడ్లైన్స్ ఆఫ్ డిఓపిటి దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ టు రిటైన్ అన్ అన్విల్లింగ్ ఆఫీసర్. డిఓపిటి గైడ్లైన్స్లో ఏం చెప్పిందంటే ఎవరికైతే సర్వీస్లో ఉండడం ఇష్టం లేదు, లేదంటే ఎవరైతే సర్వీస్కి షూట్ అవ్వరు, లేదంటే ఎవరైతే సర్వీస్కి అవసరం లేదు, వాళ్ళని గవర్నమెంట్ సర్వీస్లో ఉంచడానికి గవర్నమెంట్కి ఎటువంటి ఇంట్రెస్ట్ ఉండదన్నమాట. ద జనరల్ రూల్ ఈజ్ దట్ ద రిజిగ్నేషన్ ఆఫ్ అన్ ఆఫీసర్ షుడ్ బి యాక్సెప్టెడ్. మామూలుగా ఒక ఆఫీసర్ రిజిగ్నేషన్ ఇచ్చిన వెంటనే యాక్సెప్ట్ చేయాలి, ఎక్సెప్ట్ ఇన్ సర్టన్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. సర్టన్ సర్కమ్స్టాన్సెస్ అంటే అతని మీద ఏమైనా పెండింగ్ కేసెస్ ఉన్నా కూడా, ఆయన మీద ఎనీ అలిగేషన్స్ ఉన్నా సరే, అటువంటి టైంలో రిజిగ్నేషన్ని ఆపుతారు. In some cases, resignations have been rejected because disciplinary cases were pending against the officers. In such cases, concurrence of the Central Vigilance Commission is obtained. సో ఆ కేసెస్ అన్నీ క్లియర్ అయ్యేంత వరకు ఆ రిజిగ్నేషన్ని యాక్సెప్ట్ చేయరు. ఆయన మీద ఉన్న అలిగేషన్స్ కావచ్చు, కేసెస్ కావచ్చు, అవన్నీ క్లియర్ అయ్యేంత వరకు రిజెక్ట్ చేయరు. రిజెక్ట్ చేస్తారు. The government also checks whether the concerned officer had executed any bond to serve the government for a specified number of years on account of having specialized training, a fellowship or scholarship for studies. Can an officer withdraw a resignation that has already been submitted? సో ఒకసారి అతను రిజిగ్నేషన్ని సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మరి దాన్ని విత్డ్రా చేసుకోవడానికి ఉంటుందా, అవకాశం అనేటువంటి పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయా? రూల్ 5 ఆఫ్ ద అమెండెడ్ DCRB రూల్ సేస్ దట్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మే పర్మిట్ అన్ ఆఫీసర్ టు విత్డ్రా హిజ్ ఆర్ హర్ రిజిగ్నేషన్ ఇన్ ద పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్. సో విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అలౌ చేస్తుంది విత్డ్రా చేసుకోవడానికి. But the guideline says that if an officer who has submitted his or her resignation sends an intimation in writing withdrawing it before its acceptance by the competent authority, the resignation will be deemed to have been automatically withdrawn. So officers can also withdraw a resignation within 90 days of it being accepted. However, withdrawal of resignation shall not be accepted by the central government if the concerned officer went to politics, showed his political views after his resignation has been accepted. సో రిజిగ్నేషన్ అనేది విత్డ్రా చేసుకోవచ్చు, బట్ వితిన్ 90 డేస్లోనే రిజిగ్నేషన్ చేసిన 90 డేస్ లోపు విత్డ్రా చేసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. ఆర్ రిజిగ్నేషన్ చేసిన తర్వాత అతను పాలిటిక్స్కు వెళ్ళినా, లేదంటే పబ్లిక్లో అతను పొలిటికల్ వ్యూస్ని డిస్క్లోజ్ చేసిన, సో వాళ్ళని మాత్రం